Сейчас я хочу рассказать о группе G32 и соответствующей ей группе Coxster, которую я хочу назвать C32. Давайте, во-первых, вспомним, что группа G32 отвечает свободным косам из трех нитей. Вот у нас есть, допустим, коса из нити 1, 2, 3, и мы имеем вот что-то такое. Я рисую для простоты косу, которая, в общем-то, реализуется на плоскости, и мы помним, что у нас было такое движение сокращения двуугольников. So now I'm drawing a braid. Actually, I'm interested in a three-strand braid corresponding to an element of the group G32, and I want to draw a simple braid which corresponds to some classical picture. So you see here that the generators are A12 here, and then A13, and then A23, right? Well, no, not quite. A12, A13, then A23, yes, and then A12 again. Okay, so you see here we have A12 and A12. And we know actually that there is a bygone here. So what is that bygone? Well, this is a way of canceling these two crossings. And how can we cancel them? Well, actually, we can do such a generalized second Reidemeister move. Здесь мы можем сделать второе обобщенное движение Reidemeister, удаляющее двуугольник. Давайте посмотрим, как это движение будет выглядеть на языке слов. Давайте, вот мы хотим взять вот эту букву А1-2 и посмотреть, во что перейдет та часть слова, которая находится между вот этими двумя вхождениями группы 1-2. На самом деле это очень просто. А вот если мы так вот прошли в этом перекрестке, то у нас нить 1 заменится на нить 2, а нить 2 заменится на нить 1. То есть если мы здесь имели, например, А1-3, то этот перекресток превратится в А2-3. А если мы здесь имели А2-3, то этот перекресток превратится в А1-3. Well, in general, if we have crossings A1J, they will become A2J. Having A2J, 2K, say, we will get A1K. And all other crossings will remain unchanged. And actually, for example, APQ will stay APQ. Well, actually, in this case, PQ can be only 1, 2. But in other cases, it may happen that we have say, PQ, where both P and Q are different from 1 and 2. So this is the simplest case. So actually, if we know by some reasons that these two crossings can cancel, and we know actually that they can cancel if something between them is planar, and this in turn can be checked by using some indices, so I'm not going to tell it in detail. So if we have such indices, then we can get this cancellation of two letters. And now I'm going to define the Coxster Group C32, which has three generators. Let me call them ABC. And these generators have the following relations. So this is the Coxster system. We have A, B, and C. A squared equals 1, B squared equals 1, C squared equals 1. And also AB cubed equals 1, AC cubed equals 1, BC cubed equals 1. So far, I have started defining this group C32. I'd like to define also all Coxster groups C and 2. And all those Coxster groups are defined as follows. They have choose and 2 generators. Let me call them, for example, well, I don't know, D, IJ, where IJ are is an unordered pair from 1 to n. Okay, and also I just say that if I have IJ and I have PQ, so then they are not connected by an H if IJ
and PQ have nothing in common. And if I have, say, IJ and IP, they're connected by an edge. So what it means? It means, for example, that if I have 1, 2, then it will be connected to 1, 3, but it will not be connected to, say, 3, 4. So let me give an example. For example, I can consider the Coxster group corresponding to C4, 2, and the vertices of this Coxster group will correspond to the vertices of the octahedron. Я сейчас расскажу, как выглядит граф в случае C4.2. Он будет связан с группой Coxter, которая переписывается из группы Coxter G4.2. То есть вот это будет у нас просто остов октаэдра. Давайте посмотрим. Вот одномерный остов октаэдра. Вот, например, здесь 1, 2, здесь 3, 4, здесь, допустим, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 3. Что это значит? Это значит... Нет, давайте все-таки я нарисую эти ребра жирными, чтобы не казалось, что они бесконечны. Это означает, что образующие B1,2 коммутируют с образующей B3,4. So there is no edge between 1, 2 and 3, 4, which means that B1,2 and B3,4 just commute. On the other hand, if I have B1,2 and B1,3, they do not commute, but their cube equals 1. Okay, so we have such a group. I'm not going to write it down explicitly, but you see the idea is that we have chosen two generators. These generators are all involutions, and also if they commuted, they have nothing in common, and also if they're related by an edge, this is a simple edge, so this thing cubed equals 1. And actually, we should remember that. And now I want to draw a graph, a very easy graph. So this is just the hexagonal lattice, honeycomb lattice on the plane. And now I want to argue that this graph corresponds to two different distinct groups at once. And one of those groups is the group C32, and the other group is G32. So how do I do that? Actually, well, one way to define the labels on this graph is as follows. Well, this graph will be the Kelly graph for one of those groups. Actually, in both groups, generators squared are equal to 1. Я на этом графе буду строить графы Келли для двух групп. Обе эти группы имеют образующие, где квадраты равны единице, поэтому на графе Келли не будет стрелок. Вот, и я постараюсь построить образующие. Давайте здесь я образующие назову, ну, скажем, Б, С. Вот, а здесь я их могу назвать, ну, например, ПQR. Это будут образующие, и давайте вспомним, вот какие у нас есть соотношения здесь. Ну, квадрат равен единице, ладно, но еще мы имеем соотношение PQ в кубе равно единице. So, looking here, if we have PQ cubed, say, we can take something to be 1, and then I can say, okay, this hexagon will correspond to just P's and Q's. Okay, P and Q. PQ, PQ, PQ. And after that, I can look at this hexagon, and I will be using some other two letters, for example, P and R, which will mean that in this hexagon I use PR, PR, PR. Okay? And in the remaining hexagon I will use Q and R, and so it will be QR cubed equals 1. QR, 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 like this. Okay? So we will have these three hexagons, and now I can proceed with, and actually it's an easy exercise that it can be done uniquely. Мы можем дальше продолжать помечать ребра вот этой шестиугольной решетки по следующему правилу. Значит, на каждом шестиугольнике используются две буквы.
Вот, а в каждой вершине сходятся все три буквы. Тогда, в общем-то, довольно очевидно, что вершины этой шестиугольной решетки соответствуют группе C32. So after that, it's quite easy that the vertices of this hexagonal lattice correspond to C32. Actually, for example, if I want to go P, Q, and PQR, this will correspond to this point. Okay? And actually, the algorithm to the word problem is more or less obvious. And now I want to rename the letters. This way of renaming will be as follows. I will use three colors, and these colors will correspond to A, B, C, and namely, what do I mean by colors here? In fact, I will be using, say, this purple color for horizontal language, for horizontal edges, and this will be, say, A. I will use, so here I have A everywhere, and I will use, say, this green color for edges with this slope, and those will be, say, B. And I will also use the third possible slope, say, to be blue, and this blue will correspond to C, okay? So we have A, B, and C. And now you see in each hexagon all three colors are present, and you will see that this way of coloring will correspond exactly to the presentation given here. It means that ABC cubed equals 1, ABC squared equals 1, oh, of course, A squared is B squared, C squared equals 1, and actually nothing more. And you see this defines a bijection here between these two groups. And actually this bijection is not quite an isomorphism. And an exercise, find a finite index subgroup, найдите подгруппу конечного индекса, где это изоморфизм. Where this bijection, say F, where F is an isomorphism. Well, actually, we can ask the question. Well, assume we have two edges like 1, 2, 1, 2 from the point of view of G32. By 1, 2, I mean say A. Okay, so I assume I have two letters A, and I'd like to know whether these two letters can be cancelled. Well, in fact, the idea is that they can be cancelled if there is only if the number of B's and C's has the same parity. And you see, actually, if I take A and I take, say, the purple color, I take the purple color this way, and after that I go this way B just once, then my next A, if I take it this way, will go in the same direction. But what I really want is that my A cancels with another A. So I really want this A to be cancelled with another A, and I see that it may happen if I have B and C simultaneously here. So I have B and C, and then between this A and the next A, I have B and C. And this exactly corresponds to the fact that the parity of B's and C's between these two A's is even. Вот на самом деле получается, что возможность сокращения вот этих двух вершин, называемых одной и той же буквой, она как раз соответствует тому, что количество других видов букв между ними одинаково по четности. То есть либо оба количества четные, либо оба количества нечетные. И на самом деле это дает некоторую информацию, которая не видна, когда мы пишем все в образующих Coxster. Ну, смотрите, вот если я использую буквы P, Q и R, то на самом деле вот это вот, скажем, вот это образующее называется P, а вот это образующее называется Q. И если я, например, иду по какому-то пути, мне трудно сказать, что, извините, вот это P, а это Q. И я, допустим, возвращаюсь назад, мне трудно сказать, что вот эта буква P сокращается с этой буквой Q. А с точки зрения
вот этого представления группы G32, тут все довольно видно. Хорошо, потому что мы можем сказать, ага, вот мы идем, и, например, если наш путь должен вернуться назад, то это значит, что каждому горизонтальному шагу в этом направлении должен соответствовать горизонтальный шаг в обратном направлении, и эти два горизонтальных шага должны, в общем-то, иметь одну и ту же горизонтальную координату. И это как раз нам говорит, когда буквы А сокращаются. И то же самое про буквы Б и С. Например, если я говорю про букву Б здесь, то ей должна соответствовать какая-то буква Б здесь в обратном направлении и на той же, и на той же линии перпендикулярной вот этой букве B. So you see, for the presentation of G32, we see possible cancellations. Possible cancellations, for example, for the letter A, they correspond to well, edges with the same slope. I mean, here with horizontal edges, one is going forward and the other is going backward. And actually, they have to have the same first coordinate. And the same for B's and the same for C's. So actually, we see, if we write some word in A's, B, and C's, so we can see all possible cancellations between A's at once. And we can see all possible cancellations in B's at once. And here, for the Coxster group, this is not quite visible, because these letters can have different names. And actually, this example, which I considered here, is just the first example for all groups G and 2, and actually for all G and 2s, we have a rewriting system for C and 2s, and actually the idea is very simple. So assume we have a word in A's. Okay, and now I'd like to share my screen and show a couple of articles. These are my articles in Russian mathematical surveys. Я сейчас хочу показать свое окно и показать свои статьи. Эти две статьи это русская и английская версия того, что опубликовано в успехах математических наук. По-русски я буду показывать статью «Оттиск», а по-английски я буду показывать свою статью в архиве. So in Russian I will be showing my offprint from Russian math surveys, and in English I will be showing my archive paper because it has it has a bit more than the Russian one. Okay, so here it is called on groups G and 2 and Coxster groups, and here you see I have the definition of the two groups GN2 and CN2. You can magnify it if you wish, and here are the generators. You see, in one case I have generators when something cubed equals 1, and in the other case I don't have it, but I have something like that. So excuse me if I used some other notation before. And now I want to have a rewriting system. Actually, and rewriting system goes as follows. In fact, assume I have some words in, say, A's, okay? And then I want to get a word in B's. And I think now I'd like to share another screen where I have a more complete version of that. Я сейчас хочу показать другой экран. Это моя статья в архиве. Давайте я сделаю так, чтобы ее было видно. So here is my archive paper. You can easily click on that and get the full version. And now I want to give you a rewriting algorithm, how to rewrite a word in A's into a word in B's and vice versa. So you see, I assume I have some word in A's, right? It can be a word representing something in G and 2. Пусть у меня есть какое-то слово в GN2. Я хочу переписать его в виде слова в CN2. На самом деле идея будет такая. Вот я смотрю на первую букву. Тут стоит А. Я вижу А, значит, с двумя индексами.
Вот на первом месте я оставляю эти два индекса. So in the first place, I just stay with these two indices. So, for example, A12 will become B12. But after that, for the next letter, I will use this case already renamed. So after, for example, A12, I switch all other letters into, say, I will switch 1 to 2 and 2 to 1. And after that, starting from with the next letter, I will go to the following. And now I want to share my show my paper again. And so here is my paper. For example, I have such a word. For example, A12, and then say. I hope you see my paper. A12. Well. Let me see. I put it here. Okay. A12. A13, A14, A24, A15, whatever. Never we can have many, say A23 and so on. Now I start rewriting it. Я начинаю переписывать, и сначала я пишу 1, 2, это так и остается 1, 2. Но после этого у меня каждая буква, где встречается 1, она переделается на 2. Давайте я по-прежнему напишу А. Это будет B2, 3, B2, 4, B1, 4, B2, 5, B, значит, было 2, 3, станет 1, 3. Дальше я беру первую букву и переношу ее так, как было. То есть B1, 2, здесь станет А2, 3, которая будет теперь B2, 3. Дальше я хочу проделать следующее. I want to do the following. Looking at this 2, 3, I will switch all 2's to 3's. So, for example, here it will be A3, 4, well, no. These are A's. Okay, so this was A to 3. This will be A3, 4. So 1, 4 will stay as it was. Then 2, 5 will become 3, 5. And A1, 3 will become A1, 2, and so on. So I switch 2 and 3. And so on. Now I write B1, 2, B2, 3, say B3, 4. And now whenever I see 4, I switch it to 3. So for example, it will be A1, 3, say A4, 5, A1, 2, and so on. So this is a way of rewriting. Actually, in the algebraic language, this will mean that I take some skew product with some permutation group, and I do something like, well, take a skew product and then take a subgroup. But this is a rewriting algorithm, and actually the inverse algorithm is the same. То есть, если мы хотим получить слово, имеем слово в B и хотим получить слово в A, то алгоритм будет тот же самый. Ну, давайте мы сейчас проверим, что соотношения в буквах А1-2, А1-3, А2-3 будут как раз превращаться в правильное соотношение в буквах Б. Ну вот смотрите, вот А это у нас образующие в ГН2. Да? Допустим, мы имеем А1-2, А1-3, А2-3, А1-2, А1-3, А2-3. Что произойдет с буквами Б? Давайте посмотрим. B1-2, дальше 1 меняется с 2, мы имеем А2-3, А1-3, А1-2 так и останется, А2-3, А1-3, да? Теперь я переписываю, B1-2 остается, А превращается в Б, да? B2-3, дальше я меняю двойку с тройкой, это будет А1-2, А1-3, А2-3 так и остается, А1-2. Я снова переписываю, значит, будет B1-2, B2-3,
А1, 2 станет B1, 2, но теперь я меняю единицу с двойкой. Значит, что у меня будет? Значит, будет А2, 3, дальше А1, 3, дальше А1, 2. Вы знаете, если вы проделаете это до конца, то вы здесь увидите, что 6 букв таких превратятся в B1, 2, B2, 3 в квадрате. Так что мы закончили процесс переписывания, и мы видим, что соотношение в G 3,2 соответствует соотношениям в C32. So we see that this rewriting algorithm gives a bijection between these two presentations, and actually the rewriting algorithm transforms this relation when something squared equals 1 to that relation when something cubed equals 1. And actually the same holds for all Gn2 and Cn2. And now I'd like to ask several questions concerning this matter and give some unsolved problems. Again, I'd like to switch to the paper from here. So here is my archived version of paper, right? Here is my archived version, and I'm very interested in the following problem. Can we do the same for groups G and 3? The question of that sort does not have an immediate answer because if we do G and 3, for example, we may consider G 4, 3. Then we have 4 letters A, B, C, D. Вот задача состоит в следующем. Можем ли мы сделать то же самое для группы GN3? Ну, GN3 мы можем взять, самый простой пример, это группу G4, 3. И там у нас образующие есть такие 4 буквы А, Б, С, Д. И наша задача состоит в следующем. Вот мы имеем разные соотношения. А, Б, С, Д в квадрате равно единице. Но если мы имеем А, Б, С, Д в квадрате равно единице, то мы, когда пытаемся переписать его, что мы можем ожидать? Мы можем ожидать что-нибудь типа АБ в четвертой равно единице. Well, I'm now arguing about some possible situation when we may try to do the same for G and 3 and try to get some other Coxster group with label 4, and actually I'm talking about this problem. I want to say why we can fail. Well, you see, consider the simplest case, G for 3. Well, you may try to imagine that this will correspond to something with 4 generators. Well, we have A, B, C, D, and the relations are, well, A, B, C, D squared equals 1, and all others, and of course A squared equals B squared equals C squared equals D squared. Well, you may try to imagine that we may hope to have the Coxster group with 4 vertices, and we may also call them PQRS, with just all edges colored by all edges with label 4. So, for example, we can expect that we have AB to the 4 to be equal to 1. So instead of ABCD squared, we may expect to have AB to the 4. But here, the main problem is that we have AB CD squared equals 1, but also we have ABDC equals 1. So you see, if we start rewriting this according to some rewriting rule, we will have to manage ABCD and ABDC as well. And this will not fit into the whole program. Так что если мы попытаемся переписать группу GN3 и даже G4, 3
на языке группы Coxster, то уже будут некоторые проблемы, потому что мы имеем в группе G4.3 соотношение ABCD в квадрате равно единице, и тут же мы имеем соотношение ABDC в квадрате равно единице, и непонятно, как там переписывать, чтобы оба эти соотношения превратились в одно и то же. Не получается. So the problem we have here is how to get a nice way of rewriting from G and K to Coxster groups. You see, the main thing here should be to understand G for 3. One more thing we can ask, well, can we rewrite whatever Coxster groups to get groups G and K? And actually we can do the opposite way. And actually whenever I say rewriting, I mean let's do some other labeling of edges in the Cayley graph. And actually in the purely algebraic level, this means that we have a certain semi-direct product, and you see here is the formulation which was suggested to me by Professor Wienberg. So there is an isomorphism between this skew product with Sn, the permutation group, and we take a certain skew product, and after that we take a subgroup. Так что вот этот весь процесс переписывания — это просто процесс полупрямого произведения и взятия подгруппы. Но может быть, чтобы переписывать все группы ГНК на язык групп Кокстера, нам надо будет сделать какое-нибудь двойное произведение, двойное переписывание, я не знаю. So possibly we will have to do something double rewriting system or whatever. Of course, since we have the word problem is solvable in the for whatever Coxster groups, it should be it is solvable because of that bijection for G and 2. But as for the conjugacy problem, it's not the case. Так что вот если мы говорим про группы Кокстера и проблему слов, то все хорошо из-за этого переписывания. Но проблема сопряженности в группах Кокстера, она разрешима. Но это не говорит нам, что она разрешима в группах ГН2. Well, the subtle matter here is that, well, this is not quite an isomorphism. And conjugation, the conjugacy problem is solved in the Coxster groups, but the conjugation does not correspond to the conjugation for this bijection. So the second problem is try to solve the conjugacy problem for, well, the subgroup of finite index, and then for Gn2, and then possibly if you invent something for arbitrary Gnk, and we have this rewriting algorithm, we can try to do that for arbitrary. So first for arbitrary Gn2, we have this rewriting algorithm. For arbitrary Gnk, we don't have it. So we may try to construct this rewriting algorithm and then do. Вопрос, теперь можем ли мы построить этот алгоритм переписывания для произвольных k, и можем ли мы построить алгоритм решения проблемы сопряженности для GN2. Ну вот это две самые важные задачи. Well, actually, the problem of rewriting is not quite new, and there was a student of well, former student of Wienberg who passed away long ago, well, as well as Wienberg himself. So this is here I want to indicate some paper by Zhuk, and actually he worked in Belarus, and he published a paper in the Academy of Sciences of the Belarus Republic, and actually he gave a generalization of the Coxster group where generators squared are not necessarily equal to 1. So when we don't have necessarily involutions.
And actually, there is an easy generalization of Coxster groups when we again have some rewriting system. So just in order to give some flavor about that, I just want to share my paper again, and the idea here is the following. I think you remember that easy group when we have this railroad track like graph, and we can put A here, B here, and B prime here. Okay, so this is a way of labeling this group, and this will have a presentation A, B, B prime, A squared equals 1, B squared equals 1, C squared equals 1, B prime squared equals 1. So we have such a presentation, and also we have AB equals B prime A. Вот мы имеем такое представление для этой группы. Но мы можем назвать эту группу иначе. Мы можем сказать, зачем нам писать, что вот здесь у нас b в квадрате равно единице. Мы можем эту группу назвать иначе и, например, сказать, давайте вот это назовем, ну скажем, не b, а, к примеру, c. И это будет везде c, но здесь мы поставим стрелочку. Да? А b это... Вот здесь вот будет c. А здесь, например, вот это А, С, и здесь у нас будет c, ну, например, в этом направлении. c. Тогда мы получим такие соотношения. А, С, А квадрат по-прежнему равно единице, но c в квадрате уже не равно единице, то есть соотношений нет. И на самом деле это будет бесконечная группа диэдра. То есть, смотрите, в одной группе у нас есть кручение, а в другой группе у нас нет кручения. В одной группе b в квадрате равно единице, а в другой b в квадрате не равно единице. И на самом деле, вот примерно таким образом Жук переписывал группы, которые на вид не являются группами Кокстера, но на самом деле переписываются в группы Кокстера. So Жук was doing similar tricks for groups when we have relations similar to Coxter's relations, but the generators are not necessarily involutions. So this rewriting algorithm can allow us to get rid of some torsions, and actually from Gromov's point of view, well, if we look from far away, we don't see any torsions at all. Вот на самом деле с точки зрения Громова, вот гиперболические группы и так далее, когда мы смотрим на граф Келли издалека, мы не видим таких мелких вещей, как кручение. И в связи с этим возникает большой вопрос. Для каких групп осмысленно замена меток на графе Келли и переписывание? С каких точек зрения? Вот здесь мы видели полупрямое произведение и подгруппу в этом полупрямом произведении. А что еще можно сделать? Вот это важный вопрос, и мы видели, что это есть в группах ГН2. На самом деле это можно делать в разных обобщениях групп ГН2. Есть похожие вещи в КОСах, есть похожие вещи в группах Кокстера, которые обсуждал Жук. А в каких еще группах можно это делать и как это применять к проблемам тождества и сопряженности? So I want to finish my talk by asking the question, which other groups, except GN2 and Coxster groups and braid groups, can be rewritten by using label changes for the Kelly graphs in a way similar to what we are doing now. Well, okay.